இந்திய அரசியலமைப்பின் தந்தை டாக்டர் அம்பேத்கர் வாழ்க்கை வரலாறு. அம்பேத்கர் மாவ் என்னுமிடத்தில் 1891 ஆண்டு ஏப்ரல் 14 அன்று ராம்ஜி சக்பால் பீமாபாய் ஆகியோரின் 14வது குழந்தையாக பிறந்தார். ராம்ஜி சக்பால் இராணுவ பள்ளி ஒன்றின் தலைமை ஆசிரியராக பணிபுரிந்து வந்தார். இவர் சுபேதார் மேஜர் என்ற தகுதி பெற்றவர். அந்த நாட்களில் இராணுவ வீரர்கள் மற்றும் அவர்களது குழந்தைகள் அனைவருக்கும் கல்வி வழங்கப்படுவதை அரசாங்கம் உறுதி செய்தது. மேலும் அவர்கள் இந்த நோக்கத்திற்காக சிறப்பு பள்ளிகளை நடத்தினார்கள். இது பீமாராவிற்கு நல்ல கல்வியை உறுதி செய்தது. ஓய்வு பெற்ற பிறகு பீமாராவின் தந்தை மகாராஷ்டிராவில் உள்ள சத்தாராவில் குடியேறினார். பீமாராவ் அங்குள்ள ஒரு பள்ளியில் சேர்க்கப்பட்டார். அவர் மிகவும் அறிவாளியாகவும் படிப்பில் சிறந்தவராகவும் விளங்கினார். மகர் என்னும் தாழ்த்தப்பட்ட சமுதாயத்தில் பிறந்த பீமாராவ் ராம்ஜி அவர்கள் சத்தாராவில் உள்ள ஒரு பள்ளியில் தனது கல்வியை தொடர்ந்தார். இளம் வயதில் தனி மண்பானையில் தண்ணீர் குடிப்பது, குதிரை வண்டியில் போகும்போது தாழ்த்தப்பட்ட பிரிவினர் என்றதும் இறக்கிவிடப்பட்டது, பள்ளியில் படிக்கும்போது ஒதுக்கிவிடப்பட்டது என பல்வேறு துன்பங்களையும் துயரங்களையும் அனுபவித்தார். அனைத்து தாழ்ந்த ஜாதியினரும் பள்ளியில் வகுப்பில் ஒரு மூலையில் உட்கார்ந்துதான் படிக்க வேண்டும். சில மாணவர்கள் தாழ்ந்த ஜாதியினரை பார்த்து அங்கே பார் இவர்களை என்று கிண்டலும் கேலியும் செய்வதுமாக இருப்பார்கள். ஆசிரியர்கள் அவர்களுடைய குறிப்பேடுகளை தொடமாட்டார்கள். தாழ்ந்த ஜாதியினர் ஆசிரியரிடம் தயவு செய்து என் வீட்டுப்பாடத்தை சரிபார்க்க முடியுமா ஐயா என்று கேட்பார்கள். இல்லை இல்லை, இப்போது என்னால் முடியாது என்று கண்டிப்புடன் சொல்லிவிடுவார்கள். உயர்ஜாதி மாணவர்கள் யாரும் அவருடன் பேசவோ படிக்கவோ விளையாடவோ மாட்டார்கள். பீமாராவ் மற்ற மாணவர்களை பார்த்து நான் உங்களுடன் விளையாடலாமா என்று கேட்டார். அதற்கு அந்த மாணவர்கள் உடனே இங்கிருந்து போய்விடு, நாங்கள் யாரும் உன்னுடன் விளையாட விரும்பவில்லை என்பார்கள். மனதில் கவலையுடன் திரும்பி விடுவார். உயர்ஜாதி மாணவர்கள் பயன்படுத்திய பாத்திரத்தில் இருந்து தண்ணீர் குடிக்க அவருக்கு அனுமதி கிடையாது. ஏய், நீ இங்கு என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறாய்? இந்த பாத்திரத்தில் தண்ணீர் குடிக்கக்கூடாது என்றான். பல சிரமங்கள் இருந்த போதிலும் பீமாராவ் தன்னம்பிக்கையை இழக்கவில்லை. அவரது கடின உழைப்பு, உறுதிப்பாடு மற்றும் அர்ப்பணிப்பு ஆகியவற்றின் தரத்தால் அவர் தனது கல்வியை ஆதரிக்க பல உதவித்தொகைகளை பெற்றார். அவரது பள்ளி பதிவுகளில் அம்பேத்கர் என்ற குடும்ப பெயரை கொடுத்தார். 1906 ஆண்டில் அவருக்கு 15 வயதில் 9 வயதுடைய சிறுமி ராமாபாயை திருமணம் செய்தார். பீமாராவ் பிறகு தனது படிப்பை தொடர்ந்தார். 1908 ஆண்டில் பம்பாய் பல்கலைக்கழகத்தில் தனது மெட்ரிகுலேஷன் தேர்வில் நல்ல மதிப்பெண்களுடன் தேர்ச்சி பெற்றார். மேல் படிப்பிற்காக எல்பிஸ்டோன் கல்லூரியில் சேர்ந்தார். 1912 பம்பாய் பல்கலைக்கழகத்தில் சமூகவியல் மற்றும் பொருளாதாரத்தில் பட்டம் பெற்றார். அது மட்டுமல்லாமல் பரோடாவில் வேலையும் பெற்றார். ஒரு பொது விழாவின் போது தாதா கெலுஸ்கர் அவருக்கு புத்தரின் வாழ்க்கை வரலாற்றை பரிசாக அளித்தார். அவர் அம்பேத்கரை பார்த்து இது என்னுடைய சிறிய பரிசு என்றார். உடனே அம்பேத்கர் இது என்ன பரிசு சார் என்றார். இது புத்தரின் வாழ்க்கை வரலாற்றை சொல்லும் ஒரு புத்தகம். இது ஒரு வெற்றிகரமான வாழ்க்கை வாழ வழிகாட்டும் என்றார். 1913 பீமாராவ் அம்பேத்கர் தனது தந்தையை இழந்தார். அதே ஆண்டில் பரோடாவின் மகாராஜா பீமாராவ் அம்பேத்கருக்கு உதவித்தொகை வழங்கினார். அது மட்டுமல்லாமல் மேல் படிப்பிற்காக அவரை அமெரிக்காவிற்கு அனுப்பினார். ஜூலை 1913 பீமாராவ் நியூயார்க் நகரத்தை அடைந்தார். அவரது வாழ்க்கையில் முதல் முறையாக பீமாராவ் ஒரு மகர் இனத்தை சேர்ந்தவர் என்று நினைக்கவில்லை. அவர் நன்றாக படித்து பட்டம் பெறுவதை குறிக்கோளாக கொண்டார். அது மட்டுமல்லாமல் கொலம்பியா பல்கலைக்கழகத்தில் சேர்ந்து பொருளாதாரம், அரசியல், தத்துவம், சமூகவியல் ஆகிய பாடங்களை கற்றார். 1915 ஆண்டில் பண்டைய இந்தியாவின் வர்த்தகம் என்ற ஆய்விற்கு முதுகலை பட்டம் பெற்றார். பின்னர் இந்திய தேசிய பங்கு விகிதம் ஒரு வரலாற்று பகுப்பாய்வு என்ற தலைப்பில் பொருளாதாரத்தை அடிப்படையாக கொண்டு ஒரு ஆய்வுக் கட்டுரை வெளியிட்டார். இதற்கு கொலம்பியா பல்கலைக்கழகம் அவருக்கு டாக்டர் பட்டம் வழங்கியது. பிறகு அமெரிக்காவிலிருந்து டாக்டர் அம்பேத்கர் பொருளாதாரம் மற்றும் சமூகவியல் படிக்க லண்டன் சென்றார். பரோடா அரசாங்கம் அவரது உதவித்தொகையை நிறுத்திவிட்டு அவரை திரும்பவும் நாட்டிற்கு அழைத்தது. பரோடாவின் மகாராஜா டாக்டர் அம்பேத்கரை தனது அரசியல் செயலாளராக நியமித்தார். ஆனால் அவர் தாழ்த்தப்பட்ட இனத்தை சேர்ந்தவர் என்பதால் யாரும் அவரிடமிருந்து உத்தரவுகளை எடுக்கவில்லை.
அந்த சமயத்தில் அம்பேத்கர் ஒரு அதிகாரியிடம் சென்று, ஐயா, தயவு செய்து இந்த ஆவணத்தை படித்துவிட்டு கையொப்பமிடுங்கள் என்றார். அதற்கு அவர், நீ என்ன எனக்கு கட்டளை இடுகிறாயா? என்னால் கையொப்பம் இட முடியாது என்று மறுத்துவிட்டார். பீமாராவ் அம்பேத்கர் நவம்பர் 1917 கோலாப்பூரைச் சேர்ந்த சாகு மகாராஜாவின் உதவியுடன் திரும்பினார். அவர் ஜனவரி 31, 1920 அன்று மூக் நாயக், அதாவது குரல் எழுப்ப முடியாதவர்களின் தலைவர் என்ற வார செய்தித்தாளை தொடங்கினார். பீமாராவ் உரையாற்றிய தீண்டத்தகாதவர்களின் பல கூட்டங்களையும் மாநாடுகளையும் மகாராஜா ஏற்பாடு செய்தார். அம்பேத்கர் மக்களிடம், என் நண்பர்களே, நாம் இனி அனைவரும் பாதிக்கப்படக்கூடாது, இந்த போரை ஒன்றாக எதிர்த்து போராடுவோம் என்றார். செப்டம்பர் 1920 போதுமான நிதி திரட்டிய பின்னர் தனது படிப்பை முடிக்க மீண்டும் லண்டனுக்கு சென்றார். அவர் ஒரு பாரிஸ்டர் ஆனார். அறிவியலில் முனைவர் பட்டமும் வென்றார். பம்பாய் உயர்நீதிமன்றத்தில் சட்டம் பயின்ற போது தீண்டத்தகாதவர்களுக்கு கல்வியை மேம்படுத்தவும் மிகவும் முயன்றார். இந்த சமயத்தில் உயர்ஜாதி மக்கள் பயன்படுத்தும் தண்ணீரை குடிக்க அனுமதிக்கப்படவில்லை. மேலும் கோயில்களுக்குள் நுழையவும் அனுமதிக்கப்படவில்லை. 1927 ஆண்டில் பாபா சாஹேப் அம்பேத்கர் தீண்டத்தகாத தன்மைக்கு எதிராக நடவடிக்கை எடுக்க தீர்மானித்தார். அவர் பொது குடிநீர் வளங்களை திறக்க பொது அணிவகுப்புகளை தொடங்கி மகாத்தில் ஒரு சத்தியாகிரகத்தை வழிநடத்தினார். அம்பேத்கர் மக்களுக்கு அறிவுறுத்தினார், பொது குடிநீரை அனைவருக்கும் தர வேண்டும், எந்த சூழ்நிலையிலும் தாழ்த்தப்பட்ட ஜாதியினர் பாதிக்கப்படக்கூடாது, கோயில்களுக்குள் நுழைவதற்கான உரிமைக்கான போராட்டத்தையும் தொடங்கி நாசிக் நகரில் கலரம் கோயில் சத்தியாகிரகத்தை வழிநடத்தினார். கோயில்களுக்குள் நுழைய எங்களுக்கும் உரிமை உண்டு, நாம் அனைவரும் ஒன்று சேர்ந்து போராடுவோம் என்று மக்களுக்கு அறிவுறுத்தினார். அம்பேத்கர் லண்டனில் நடந்த 3 சுற்று அட்டவணை மாநாடுகளில் கலந்து கொண்டு தீண்டத்தகாதவர்களின் நலனுக்காக வலுக்கட்டாயமாக வாதிட்டார். 1937 ஆண்டில் டாக்டர் அம்பேத்கர் கொங்கன் பிராந்தியத்தில் நிலத்தின் கோட்டி முறையையும் அடிமைகளாக அரசாங்கத்திற்காக பணியாற்றும் மகர் வாட்டன் முறையையும் ஒழிப்பதற்கான மசோதாவை அறிமுகப்படுத்தினார். விவசாயியின் ஒரு பிரிவு தாழ்த்தப்பட்ட வகுப்பினரை ஹரிஜன்கள் அல்லது கடவுளின் மக்கள் என்று குறிப்பிடும் தீண்டத்தகாதவர்களுக்கு இந்த தலைப்பை பீமாராவ் கடுமையாக எதிர்த்தார். ஆனால் ஹரிஜன் என்ற வார்த்தையை அறிமுகப்படுத்தியதில் இந்திய தேசிய காங்கிரஸ் வெற்றி பெற்றது. அவர்கள் அழைக்கப்பட்டதில் தன்னால் எதுவும் சொல்ல முடியாது என்று அம்பேத்கர் கசப்பாக உணர்ந்தார். ஆகஸ்ட் 1947 ஆண்டு இந்தியா விடுதலை பெற்ற பிறகு காங்கிரஸ் அரசு அம்பேத்கரை சட்ட அமைச்சராக பதவியேற்றுக் கொள்ளும்படி அழைத்தது. அதன் பேரில் விடுதலை பெற்ற இந்தியாவின் முதல் சட்ட அமைச்சராகவும் இந்திய அரசியல் சாசன சபையின் தலைவராகவும் பொறுப்பேற்றார். இந்த அரசியல் அமைப்பு குடிமக்களின் உரிமைகளுக்கு பல வகைகளில் பாதுகாப்பை அளிப்பதாக அமைந்ததோடு மட்டுமல்லாமல் இது மிகச்சிறந்த சமூக ஆவணம் என வரலாற்று ஆசிரியர்களால் போற்றப்பட்டது. இச்சட்டத்தை கொண்டு வருவதில் நேருவுடன் ஏற்பட்ட கருத்து வேறுபாட்டால் 1951 ஆண்டு தன் பதவியை துறந்தார். இந்த சமயத்தில் அம்பேத்கர் அவர்கள் தனது 4 குழந்தைகளையும் அவரது மனைவி ராமாபாயையும் இழந்தார். ஆனால் அவர் ஒருபோதும் தேசத்திற்காக வேலை செய்வதை நிறுத்தவில்லை. அக்டோபர் 14, 1956 அவரும் இரண்டாவது மனைவி சவிதா அம்பேத்கரும் நாக்பூரில் உள்ள தீக்ஷா பூமியில் தங்களை புத்த மதத்திற்கு மாற்றிக்கொண்டனர். அவர் தனது ஆதரவாளர்களில் சுமார் 5 லட்சம் பேரை புத்த மதத்திற்கு மாற்றினார். 1956 புத்தரும் அவரின் தம்மாவும் என்ற புத்தகத்தை எழுதினார். அம்பேத்கர் 1956 ஆண்டு டிசம்பர் 6ஆம் தேதியன்று தில்லியில் உள்ள அவருடைய வீட்டில் தூங்கிக் கொண்டிருக்கும் போதே உயிர் நீத்தார். இந்த தினம் மகா பரிநிர்வன் திவாஸாக அனுசரிக்கப்படுகிறது. டாக்டர் பாபா சாஹேப் அம்பேத்கர் எப்போதும் நம் எண்ணங்களில் உயிருடன் இருக்கிறார். டாக்டர் பாபா சாஹேப் அம்பேத்கர், the father of the Indian Constitution. Dr. Baba Saheb Ambedkar was born on 14th April 1891 in Mhau, Madhya Pradesh. His childhood name was Bhim Rao. His father's name was Ramji Sakpal and his mother's name was Bhima Bai Sakpal. His father was a Subedar
in the British Army. In those days, the government ensured that all the army personnel and their children were educated, and they ran special schools for this purpose. This ensured good education for Bhimrao. After his retirement, Bhimrao's father settled in Satara, Maharashtra. Bhimrao was enrolled in a local school. He was an intelligent and hard-working student. But as he was born as Shudras, meaning untouchable, he experienced caste discrimination right from his childhood. In school, he had to sit on the floor in one corner of the classroom. Hey, look at him! Ha 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 ha! The teachers would not touch his notebooks. Sir, can you please check my homework? No, not now. Upper caste students would not talk, study, or even play with him. Can I play with you? Go away. We don't want to play with you. He was also not allowed to drink water from the vessel used by the upper class students. Hey, what are you doing? You cannot drink water from this glass. Despite many difficulties, young Bhimrao never lost heart. By the quality of his hard work, determination and commitment, he earned several scholarships to support his education. His teacher gave him the surname Ambedkar in school records. In 1906, when he was just 15 years old, he got married to Ramabai, who was just 9 years old at that time. Bhimrao continued his studies and passed his matriculation exam from Bombay University with flying colors in 1908. He joined the Elphinstone College for further education. In 1912, he graduated in political science and economics from the Bombay University and got a job in Baroda. During a public ceremony, Dada Keluskar gifted him biography of Buddha. Here, this is a small gift for you. What is it, sir? It is the biography of Buddha. It will guide you to lead a successful life. In 1913, Bhimrao Ambedkar lost his father. In the same year, Maharaja of Baroda awarded scholarship to Bhimrao Ambedkar and sent him to America for further studies. Bhimrao reached New York in July 1913. For the first time in his life, Bhimrao was not demeaned for being a Mahar. He immersed himself in studies and received a degree in Master of Arts and a doctorate in philosophy from Columbia University in 1916 for his thesis National Dividend for India, a historical and analytical study. From America, Dr. Ambedkar proceeded to London to study economics and political science. But the Baroda government terminated his scholarship and called him back. The Maharaja of Baroda appointed Dr. Ambedkar as his political secretary. But no one would take orders from him because he was a Mahar. Sir, please read this document and sign. Who are you to give me orders? I will not sign it. Bhimrao Ambedkar returned to Bombay in November 1917. With the help of Shahu Maharaj of Kolhapur, he started a fortnightly newspaper, the Mukh Nayak, on January 31, 1920. The Maharaja also organized many meetings and conferences of the untouchables, which Bhimrao addressed. My friends, we will not suffer anymore. We will fight this battle together. In September 1920, after accumulating sufficient funds, Ambedkar went back to London to complete his studies. He became a barrister and got a doctorate in science.
While practicing law in the Bombay High Court, he tried to promote education to untouchables and uplift them. During that period, Shudras were not allowed to drink water used by the upper caste people and were also not allowed to enter the temples. In 1927, Baba Sahib Ambedkar had decided to launch an active movement against untouchability. He began with public marches to open up public drinking water resources and led a satyagraha in Mahad. The public drinking water should be made open to all. We will not suffer anymore. He also began the struggle for the right to enter the temples and led Kalaram Temple Satyagraha in Nasik. Even we have the right to enter the temples. Let us fight this together. Dr. Ambedkar attended all the 3 round-table conferences in London and forcefully argued for the welfare of the untouchables. In 1937, Dr. Ambedkar introduced a bill to abolish the Khoti system of land tenure in Konkan region and the Mahar, Vatan system of working for the government as slaves. A clause of the agrarian bill referred to the depressed classes as Harijans or people of God. Bhimrao strongly opposed to this title for the untouchables, but the Indian National Congress succeeded in introducing the term Harijan. Ambedkar felt bitter that he could not have any say in what they were called. In 1947, when India became independent, the first Prime Minister, Pandit Jawaharlal Nehru, invited Bhimrao Ambedkar, who had been elected as a member of the Constituent Assembly from Bengal, to join his cabinet as a law minister. He was then appointed as the chairman of the Constitution Drafting Committee and he became the chief architect of the Indian Constitution. In February 1948, Dr. Ambedkar presented the draft constitution before the people of India and it was adopted on November 26, 1949. He lost his 4 children and his wife Rama, but he never stopped working for the nation. On 14th October 1956, he and his second wife Savita Ambedkar converted themselves to Buddhism at Diksha Bhumi in Nagpur. He proceeded to convert about 5 lakh of his supporters to Buddhism. After the completion of his book, Buddha and his Dhamma, Dr. Baba Sahib Ambedkar died on 6th December 1956 at his home in New Delhi. That day is called Mahaparinirvan Din, which is considered as one of the saddest days for the nation. Dr. Baba Sahib Ambedkar will always be alive in our thoughts.